man who knows, Dejan Lučić, writer and geopolitician, friend of Alexander Dugin, Russian philosopher, sociologist, counselor of Vladimir Putin, leader of the Eurasia movement, and Josef Bodansky, director of the Congressional Task Force on Terrorism and Conventional Warfare in Washington. The man who knows, Dejan Lučić, a message of hope for the Greek people. Poruka braći Grcima. Kucao je čas da se probudite i da shvatite istinu. Kod nas u Srbiji kažemo, mečka je igrala na našem pragu, a sada dolazi na vaš. Nije slučajno Grčka destabilizovana ovim finansijskim pozajmicama koje su došle i otišle iz Grčke. Niste vi potrošili milijarde evra. One su tu došle i otišle da bi vi bili dužni i da bi otplaćivali. Da bi neko oteo vašu svetu grčku zemlju. Turci i Nemci pretenduju na ostrva blizu turske obale gdje se nalazi u moru nafta. Kriti opasnost. Kričani, budite kapisla pobune okupaciji Grčke. Vi to umete, vi to znate, vi ste svi kao Spartanci, kao Ahilej. Svaki kričani je to. Vi Atinjani, Solunci, znate što vam valja činiti. Budite mudri. Pokrenite grčku dijasporu, pokrenite grčku diplomatiju preko crkve, svuda u svetu. Aktivirajte svoj američki, grčki lobi. Povežite se sa Jermenima. Srbija je napadnuta zato što je pravoslavna. Grčka je napadnuta zato što je pravoslavna. Jermene u Turskoj kinje zato što su Jermeni pravoslavci. Cilj je naravno Rusija. Cilj je opljačkati Rusiju. Na tom putu ka pljačkanju Rusije prva džomba je bila Srbija. Druga džomba ste vi, Grci. To znači da mi Srbi i Grci, a možda i Bugari, treba da se ujedinemo, jer ćemo nestati. Turska i Islam su poluga kojom se pokreće energija razaranja. I Grčke, i Srbije, a u budućnosti i Evrope. Nemačka želi da se reši viška Turaka na svojoj teritoriji, vraćajući ih na Balkan. Neophodno je satreti i smanjiti Grčku. Vi znate u kakvom je sada stanju vaša vojska. Govore da će biti neki rat, mali, kratak na moru. Možda će biti kratak, zato što će kod vas biti izdaja u vrhu od engleskih agenata koji ne rade u korist Grčkog. Grci, probudite se. Kucao je čas da se probudite i da ustanete i da zaustavite propadanje i pravoslavlja na Balkanu i svetu i same Grčke. Aktivirajte svoju diplomatiju prema istoku i prema zapadu. Tražite sve saveznike koji su neprijatelji vaših neprijatelja. Budite mudri. Živeli Grci.
We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy.